Omagyan Sminandasya Ginangana Shalakaya Chakshurmiritam Janatasmai Sigarve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Venadudam Swayam Rupakadamayam Dadati Svabhadam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare Hare. As my dear godbrother Sachinandan Swami would say, Hare Krishna, dear devotees. И как обычно начинает разговор мой дорогой брат Сачинандан Свами Махарадж, он говорит: Харе Кришна, дорогие преданные. My dear devotees. Мои дорогие преданные. So we're blessed. We're presently in the subforest of Biharvan. И мы очень с вами благословлены, потому что мы находимся в небольшом лесу Бихарване. When we speak of Vrindavan, we can speak of the greater Vrindavan called Brajmandala. И когда мы говорим о Вриндаване, мы можем говорить о всей Враджамандале. It consists of the forest of Vrindavan. Это лес Вриндавана. But it's very vast, and there's different subforests and sub-subforests and sub-subforests, all with different pastimes and moods and so forth. И он сам по себе очень большой, он состоит из различных основных лесов, дополнительных лесов, небольших лесов. So this is Biharvan. И это один из них, Бихарван. And I think you can appreciate the special feature of Biharvan is that it's been preserved much like it was hundreds of years, maybe even thousands of years ago. И Бихарван отличается от других лесов тем, что он сохранился таким, какой он был первозданный 5000 лет назад. You could appreciate that when you first walked in, you know, all the beautiful kunjas and different flowers and the cows peacefully munching on the grass. И наверняка вы обратили на это внимание, вам очень понравилось то, что когда мы вошли, здесь был прекрасный пейзаж из деревьев, цветущих лиан, спокойно пасущихся на траве коров. Van means forest. И Ван изначально означает лес. So unfortunately, most of the forests of Vrindavan have been cut down for agricultural use or now for building big condominiums and apartments. И, к сожалению, большая часть леса во Вриндаване была вырублена для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, а на данный момент для того, чтобы строить небоскребы. But by the mercy of the cowherd boys who live here and the managers, Biharvan remains similar to what it was years and years ago. Но благодаря мальчикам-пастушкам и тем вайшнавам, которые тут служат, Бихарван остается изначальным. So what's interesting is that Srila Narayan Bhatt Goswami, he describes in his book Bhaja Bhakti Vilas, in chapter 5, verse 69, that the forest of Biharvan was actually manifested by the gopis exclusively for the pleasure of Radha and Krishna. И Нарайана Бхатта Госвами в своей книге Браджа Бхакти Виласа в главе 5, стих 69 говорит, что изначально Бихарван был проявлен гопи для удовлетворения Рады и Кришны. He writes, Gopika nirmita ihaiva nanda suno viharine devarshi durlabha shestra vanaraja namoshtute. O forest made by the gopis, you are the king amongst all other forests. The son of Maharaj Nanda, Sri Krishna, has loving festive pastimes in your kunjas. Therefore, I offer my most respectful obeisances unto you, Biharvan. О лес, который был проявлен гопи, ты являешься царем среди всех лесов. Сам сын Махараджа Нанды, Шри Кришна, здесь проводит свои радостные игры в своих кунджах, поэтому я приношу свои смиренные поклоны тебе. That's the prana mantra for this forest. Это пранама мантра, обращенная к этому лесу. We're used to prana mantras in relationship to our spiritual masters. И обычно мы читаем пранама мантра, обращаясь к своему духовному учителю. But a prana mantra encapsulates the essence of a personality or a place or a pastime. И что такое пранама мантра? Это краткое изложение основ качества этой личности или этого места. So, O forest made by the gopis, you are the king amongst all other forests. О лес, который был создан гопи, ты являешься царем из всех лесов. The son of Maharaj Nanda, Sri Krishna, has loving festival pastimes in your kunjas. И сын Махараджа Нанды, Шри Кришна, здесь проводит свои любовные игры.
I therefore offer my most respectful obeisances to you. Поэтому я приношу тебе свои смиренные поклоны. Yes, externally with our eyes we can appreciate how beautiful it is, but even deeper is the beauty of the pastimes of Radha and Krishna that take place here in the moods of service of the devotees to the divine couple and to the cows. That we hear through hearing. A sadhu hears through his, sees through his ears, not through his eyes. И, конечно, если мы с вами посмотрим внешне на этот лес, он очень привлекательный, но настоящие сады, они видят благодаря слушанию, поэтому мы будем слушать о том, сколько удовольствия Рада и Кришна получали в этом лесу и какие игры являли. So the Braja Gopis, they created this forest primarily just for Radha and Krishna's pastimes. И Браджа Гопи, они создали, проявили этот лес для удовлетворения Рады и Кришны. And the Shastras go on to explain that they cultivated the whole area and made a wonderful forest filled especially with pilu trees. И в шастрах описывается, что они заботились об этом месте и в основном засадили его деревьями пилу. Why pilu trees? А почему именно ими? Because pilu trees, they only grow up a little like this and then they start growing down. Потому что дерево пилу, оно не растет долго вверх, оно начинает загибаться. The acharyas say they go like this to create a little, how could you say, place for Radha and Krishna's confidential pastimes, like a little natural apartment, you could say. И оно растет вверх, потом начинает склоняться к земле, таким образом образует такую зону для встреч Рады и Кришны, как небольшой домик или шатер. So these kunjas, these little places of pastimes, they have these pilu trees for Radha and Krishna to take rest in after, wandering around the forest, to have their talks together, etc. И кунджи, они представляют собой склоненные деревья пилу, в которых Рада и Кришна могут отдохнуть, поговорить, прилечь, обменяться какими-то словами. And Srila Bhaktivinoda Thakur gave us that understanding, that vision in the song we just sang, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Bihari means enjoyer. So Radha and Madhava, they enjoy in these kunjas. И Бхактивинода Тхакур в своем баджане, который мы сейчас пели, поет Джая Рада Мадава Кунджа Бихари. Бихари — это тот, кто наслаждается, и Рада и Кришна наслаждались в этих кунджах. And as part of their service to the divine couple, the gopis, they into all these pilu trees, whether they're bent like this, they arrange for little flowering creepers to climb up and down these natural apartments, as well as I was reading, they make a little carpet inside the kunja, in the pilu tree, made of malti flowers, mogra flowers, and lotus petals, specifically those three flowers. That's the carpet. Malati flowers, mogra flowers, and lotus petals. И гопи, они также украшали эти кунджи из этих деревьев, потому что они обвивали их цветущими лианами. И они также эти лианы устилали как ковер в этой кунже. И также в этой кунже были такие цветы, как малати, могра и лепестки лотоса. So that's Vrindavan. This is Vrindavan. Because Vrindavan is always Vrindavan, but this is how we like to see it. И это и есть настоящий Вриндаван. Конечно, Вриндаван всегда нам дорог, но это то, каким мы хотели бы его видеть. When we read Srila Prabhupada's books, when we read the books of the Goswamis, we hear about Kadamba trees, Neem trees, Arjuna trees. И когда мы читаем книги Шрила Прабхупады, и мы слышим такие названия, как дерево Кадампы, дерево Нима, Malati flowers, а также цветы Малати, Parijata flowers, а также цветы Париджата, Madhavi flowers. Мадави. No skyscraper buildings, concrete highways, buses and trains. No, that's not Braj. И там ничего не сказано было про небоскребы, про какие-то автобусы или поезда, которые переполняют Врадж. So this is a little reflection of Goloka Vrindavan. И это небольшое напоминание нам всем о том, какова Галока When Вриндавана. Goloka comes to this world, it's called Gokula. И когда Галока спускается здесь, она на эту землю, она называется Гакулой. To those who have spiritual vision, there's no difference. И для тех, у кого есть уже духовное видение, нет никакой разницы. But by coming here, we can see a little bit of what's Goloka like, and it makes us want to go home. И когда I мы want to сюда, live there, not in London and New York, Sydney. и когда мы сюда приходим, мы видим, какова она может быть, эта Галока, и у нас возникает острое желание вернуться назад туда, а не жить где-то в Лондоне, Нью-Йорке и в каких-то городах. We'll wander around a little bit later. И мы чуть позже погуляем в округе.
There's also a nice small temple in this forest, according to Narayan Bhatta Goswami, with beautiful Radha and Krishna deities named Radha, Bihari, Van, Bihari. И тут также есть небольшой прекрасный храм. Нараяна Бхатта Госвами об этом пишет. И божества здесь установлены Рада Бихараван Бихари. And you can hear the peacocks. И слышите, здесь павлины Do еще you hear кричат. peacocks in Loi Bazaar? No. А вы на Лой-базаре слышали когда-нибудь You павлинов? have to go outside. Yeah, my godbrother Bibi Govinda Maharaj, when he hears the peacocks, he goes, oh, because we've been living in Ramanreti Bagacha, where we have our homes now, since the 70s, and we've been living in that area, and the peacocks would, quack, quack, like all day and all night. It's like, oh, please move a little bit, but don't go too far away, all the way to Biharvan. И иногда Бхактивинода Махарадж, когда слышит, как кричат павлины, он такой, о, нет, потому что мы живем там, Радараман Багича, вот эта вот территория, на которой дом у Говинда Махараджа, у Шрила Гурудева, и раньше, в 70-х годах, там были очень громкие звуки павлинов, и они были такие громкие, что иногда хотелось сказать, ну, отойдите, павлины, чуть-чуть подальше, но мы не думали, что они настолько далеко отойдут и заберутся даже в Бихарван. Hare Krishna. So another, of course, very significant feature of Biharvan is the presence of so many wonderful Surabhi cows. И еще одной важной чертой Бихарвана является то, что здесь большое количество коров Сурабхи. Krishna and Balana would leave every morning to the pasturing grounds with their cows, and they'd go different places, and the cows had their favorite places. They liked Govardhan, especially because the grass is very green and very soft. It doesn't cut their tongues. И каждое утро вы знаете, что Кришна и Баларам, они уходят пасти коров. И у коров тоже есть свои любимые места во Врадже. Конечно же, это Говардхан, там очень вкусная, сочная, нежная трава, которая не ранит их язык. But I was reading that when the Krishna and Balaram would bring the cows here, the cows would kick their hind legs. You know how they do? They jump like that, and their tails would all be erect because they were happy. They liked the grass here in Biharvan. Но когда Кришна и Баларам приводят своих коров сюда, в Бихарван, то коровы проявляют все признаки счастья. Они задирают вверх хвост и ноги задние подкидывают, таким образом показывая, как они тут счастливы. And Krishna wants the very best for his cows. А Кришна, он, конечно же, хочет всего самого лучшего для своих Actually, коров. Krishna wants the very best for all his devotees. На самом деле, Кришна хочет всего самого лучшего для всех своих преданных. Just like devotees want the very best for Krishna. И так же, как преданные, они хотят все самое лучшее для своего Кришны. There's a competition of love between the Lord and his devotees. И между преданным и его Господом постоянно происходит трансцендентное соревнование, кто лучше для кого сделает. And it's ever fresh and it's always increasing. И это всегда ново, и это всегда увеличивается. So therefore Krishna is famous as Govinda. И поэтому Кришна известен как Говинда. Go can mean in Sanskrit cows, and Govinda means protector, or sometimes it can mean pleasure. И таким образом Говинда, Го, это означает корова, а Винда может означать тот, кто защищает, или удовольствие. So Govinda means protector of the cows, or he who gives pleasure to the cows. Таким образом Говинда переводится как тот, кто защищает коров, или тот, кто доставляет удовольствие, радость коровам. Now I found a relevant verse in this regard in the Gopal Tapani Upanishad. И я нашел стих, который говорит об этом в Гопала Тапани Упанишаде. Actually, it's in the first chapter. It's text number 8. И это в первой главе, 8 текст. Gobhumi Veda Viduto Vidata. It means, Govinda means Lord of the cows of Braja, or Lord of the earth. In fact, the verse says he's the Lord of everything described in the Vedas. Gobhumi Veda Vidito Vidita. Govinda means the Lord of the cows of Braj, Lord of the earth, or he's just Lord of everything described in the Vedas. И в этом стихе говорится, что Говинда означает Господь всех коров во Врадже, а также Господь этой земли. А на самом деле это тот, кто описывается как Господь всего в Ведах. Now another reference to how dear the cows are to Krishna, to Govinda, is found in the Vishnu Purana 1:1965. А также упоминание о том, насколько коровы дороги Кришне, находится в Вишну Пуране 1.19.65.
It's a verse we all know, but I thought some of you would be interested to know where it came from. И наверняка этот стих вы все знаете, но вам было бы интересно узнать именно откуда он. Vishnu Purana 1:1965. И это из Вишну Пурана 1.19.65. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo. My Lord, you are the well-wisher of the cows and the brahmanas, and you are the well-wisher of the entire human society and the world. Мой дорогой Господь, Ты доброжелательно относишься к коровам и к браманам, а также Ты He's doing добр. Parikrama around me. He's a Damvasi. She needs to know where to go. Oh, it's a he. That way. There you go. Hare Krishna. He heard some of the class to listen. А также Ты являешься Господом для всех живых существ в этом мире. Now, not far from here, because it's just forest after forest after forest in Vrindavan, not far from this forest, next door is Pasupavana. И недалеко отсюда, потому что эти леса переходят один в другой, есть такой лес Пашапаван. Pasupavana is another forest. And within that forest, there's a particular kunj called Pasupa. И там есть определенная кунджа, которая носит название Пашопа. And I was reading, it's so interesting. It's where Krishna and Balaram once hid from their friends, only to be discovered by their cows. И это было интересно, потому что именно в том месте однажды Кришна и Баларам спрятались от своих друзей для того, чтобы их смогли найти только их коровы. I'll elaborate. И я расскажу об этом. It all started one time when the cowherd boys were like totally absorbed in playing games. И это все произошло в тот самый момент, когда мальчики-пастушки забыли обо всем и были полностью погружены в игру. They take the cows out, and the cows are happy just to eat all day. That's what cows do. They eat. И они были счастливы вывести коров на пастбище. А что делают коровы? Им ничего не нужно, им бы есть целый день. So the boys, keep their eye on the cows, but they would play different games all day long. И, конечно же, мальчики присматривают за коровами, но большей части они постоянно играют. So as everyone's absorbed in these different games, Krishna and Balaram decided, they talked together, let's play a trick on our friends. И Кришна и Баларам увидели, что мальчики играют, они погрузились в игру и подумали, а давайте мы подшутим над ними. So without being noticed, Krishna and Balaram, they quietly slipped away and they hid themselves in a very dense forest with the idea that their friends couldn't find them. И очень потихонечку, осторожно Кришна и Баларам отошли от своих друзей и отправились в темную рощу, чтобы их никто не заметил. So suddenly the boys, they noticed that Krishna and Balaram, where are they? They're not here. Where are they? И вдруг мальчики-пастушки очнулись и поняли, что нигде нет ни Кришны, ни Баларама. So one boy said, well, probably, there's some stray cows, so Krishna and Balaram went to get the cows, maybe. И мальчики-пастушки подумали, что, наверное, Кришна и Баларама пошли за какой-нибудь заблудившейся коровой. So they were very concerned. Of course, they're feeling separation from Krishna. He's away. So what the boys did is they got all the cows together and they counted them. 1, 2, 3, 4. And they figured out, all the cows are here. И, конечно же, они почувствовали разлуку с Кришной и Баларамом, они забеспокоились, почему же их нет рядом, и решили созвать всех коров и пересчитать их. Они их собрали вокруг себя, посчитали и поняли, что коровы-то все на месте. So some of the boys, they went into shock. They couldn't move. Krishna and Balaram were gone. И некоторые мальчики, они впали в ступор, они не могли в это поверить, что же произошло, почему Кришна и Баларама нигде нет. Other boys realized that they were separated from Krishna and Balaram. They fainted. А другие мальчики, осознав, что они раздельны, и Кришна и Баларам нет рядом, они просто упали в обморок. And a big group of boys, they called out, "Oh Krishna! Oh Rama!" А остальные мальчики-пастушки стали взывать: «О Кришна, о Рама!» You can also call, "Oh Krishna! Oh Ram! Oh Krishna! Oh Rama! Oh Krishna! Oh..." Maybe they'll hear us. Возможно, они услышат нас. And they began frantically searching in the forest. И они стали испуганно искать везде их в лесу. And sometimes a child may get separated from the parents, and the parents like, "Oh, my child!" They began looking and asking different people, "Have you seen my child?" И подобно тому, когда, например, родители теряют своего ребенка, они начинают в ужасе, в панике бегать и искать: «Вы видели моего ребенка? Знаете, где он?» But the cowherd boys, they did more than that.
Но мальчики-пастушки сделали даже больше, чем просто with the искали. understanding that everything in everything in Vrindavan is fully conscious. И они прекрасно понимали, что все во Вриндавне обладает сознанием. The trees are desire trees. И это не простые деревья, а деревья, They're great исполняющие sages who've желания. taken that form to serve the pastimes of Krishna in Vrindavan. Это просто мудрецы, которые приняли определенные формы деревьев для того, чтобы участвовать в играх Рады и Кришны. The Brajavasis, they approach the desire tree. Please give me some fruits and some vegetables and a brass pot to cook them in. And the tree. И бриджабаси, обращаясь к деревьям, говорят, что дай мне, пожалуйста, фруктов или плодов для того, чтобы я что-то приготовил для Рады и Кришны. И тут же на их подносах образуются фрукты. And the deer and the birds, they're all fully enlightened sages, great devotees, who are just in their own way serving the canopy of Krishna's pastimes. And it's said that Rupa Goswami says that all the different rasas serve the supreme rasa, Madhurya Ras, in Sri Vrindavan Dham. И все олени, все птицы — это также мудрецы, которые пришли служить сюда удовольствию Рады и Кришны. Как говорил Рупа Госвами, что все расы в Вриндаване служат высшей Мадхурья расе. So they went to the trees. Have you seen Krishna Balaram? The tree said no. И они подошли к деревьям и сказали: вы видели Кришну и Баларам? Деревья ответили: нет. They went to the deer. Have you seen? No, I have not seen. Where is he? Is he missing? And the deer started crying. И тогда они обратились к оленю и сказали: а ты видел Кришну и Баларама? Он сказал, что нет, а что они пропали? И вдруг олень начал плакать. And they asked the birds, and the birds were flying, because birds can go, like a drone. They can go here and there and in and out, and even the birds couldn't find her. И они также спросили у птиц, а птицы, они подобно дронам летают и здесь, и там, и даже птицы не знали, куда они спрятались. This whole mood of desperation overcame Braj. Where is Krishna and where is Balaram? И весь врач погрузился в такое настроение огромной разлуки и ужаса от того, что где же Кришна, где же Баларама. So at that point, the boys panicked, thinking perhaps some demon had captured Krishna and Balaram. И мальчики запаниковали, потому что они подумали, что наверняка какой-то демон напал на Кришну и Балараму. So the boys are all huddled together and like, what do we do now? Even the birds can't find them, and maybe a demon's got them. What do we do? И мальчики-пастушки, они собрались все вместе, стали рассуждать, что же делать. Даже птицы их не видели. Наверняка это демоны на них напали. Как же нам быть теперь? Now, of course, all their cows were nearby because they just counted them. И, конечно же, коровы были поблизости, потому что они только что их пересчитали. The cows were sitting. И коровы сидели там. So when the cows overheard the boys discussing like this, all the cows rose to their feet and mooing for Krishna and Balaram, they started searching for them. И как только коровы услышали то, о чем рассуждают мальчики-пастушки, они точно тут же поднялись со своих ног, встали, стали мычать и начали искать Кришну и Балараму. They weren't asking the different living entities, where is Krishna and Balaram? They were like, moo, moo, moo. I practiced just for this class. Come on. I listened to a tape. Oh, the cows are coming. И таким образом вот так они ходили и издавали такие звуки, мычали по корове, и они таким образом звали, искали Кришну и Балараму. So the cows frantically started searching for Krishna and Balaram. И тогда испуганные, перепуганные коровы тоже стали искать Кришну и Балараму. And the acharyas put it very nicely, just as if they were searching for their own calves. Это было подобно тому, описывают ачарья, как будто они искали своих собственных телят. But it was slow moving because, cows, they're going to move slow like that. Но это было такое замедленное кино, потому что сами коровы, они двигаются достаточно медленно. So the acharyas say that at that point some especially clever cows took the lead. They started lead. There's the boys and the cows. Right? The cows the older cows went right up front and took the lead. And seeing this, the boys happily began following behind the cows. All right, let the cows find them. И тогда, как описывают ачарья, одна из самых разумных коров, она стала вести всех за собой. Мальчики-пастушки увидели, что коровы куда-то отправляются, и решили следовать за ними. It's written that a small herd of cows, followed by the cheering cowherd boys, wound its way through Pasupavana, when suddenly all the cows began mooing very loudly.
I was too shy, but I'll try it anyway. That's pretty good, right? Yes. И Шрила Гурудев, пожалуйста, поаплодируйте. Он тренировался перед тем, как мычать. What's for lunch, grass? Ну что у нас на обед сегодня, судя по лилии, трава? Итак, есть описание, что в тот момент вот эта группа коров, она отправилась вперед, за ними шли мальчики-пастушки, которые подбадривали этих коров. Они отправились в сторону Пашупавана. И вдруг в какой-то момент эти коровы выстроились и стали очень-очень громко мычать. The reason they were mooing so loudly is they'd actually found Krishna and Balaram in the dense forest. They came right up to them and began licking them. А почему они стали так громко мычать? Потому что в этот момент в гуще этой рощи они увидели Кришну и Баларама, и они поспешили туда для того, чтобы начать их облизывать. Hearing that, all the boys, they ran forward to find Krishna and Balaram. And what were Krishna and Balaram doing? Jumping up and down in great happiness, having played a good trick on their friends. Ha ha! You couldn't find us, but our cows found us. The boys were a little embarrassed. И когда мальчики-пастушки увидели, что коровы переполняются счастьем, мычат, они поспешили туда навстречу. И кого же они увидели? Они увидели совершенно ликующих Кришну и Балараму, которые радуются, подпрыгиваются, говорят: ага, мы вас обманули, нас нашли коровы, а не вы. И, конечно же, мальчики-пастушки чувствовали себя пристыженными от этого. So the acharyas say the cows, Pashu, had found Krishna and Balaram by following the two brothers' bodily aroma. И ачарьи, они объясняют, они говорят, что коровы Пашу, они нашли Кришну и Балараму благодаря тому, что двигались за запахом аромата их тел. The cows have very sensitive noses, so they smelled Krishna and Balaram in the forest, and that's how they found them. That Krishna has that beautiful scent to his body. Потому что у Кришны есть замечательный аромат его тела, и коровы, они обладают такими способностями, что они могут учуять этот аромат издалека. And the cowherd boys had followed the cow's hoof prints, pa. Therefore, the place became known as Pasupavana. А мальчики-пастушки, они следовали за стопами коров, отпечатками их коров. Это па. И таким образом это место стало называться Пашапа. Where the cows found Krishna and Balaram by following the two brothers' transcendental sense. А эти коровы, они нашли Кришну и Балараму благодаря тому, что следовали за ароматом их тел. So it's a pastime, but within each pastime there's very often very deep understandings, very deep instructions. И, конечно же, это интересная игра, но на самом деле в любой лилии заключено какое-то послание. So the acharyas, they conclude this И pastime. в итоге ачарьи подводят итог. Krishna is present everywhere, even in our hearts, but we can only know him unless if we follow in the footsteps of great souls who know how to find Krishna, just like those cows who follow the scent of Krishna and Balaram's bodies until finally reaching Krishna and Balaram's hideout. И Кришна, он находится везде, даже в наших сердцах, но мы никак не можем его найти, если только не начнем следовать по стопам великих душ, которые знают, как найти Кришну, подобно этим коровам, которые следовали за ароматом от тел Кришны и Баларамы, и таким образом нашли то место, где они скрывались. We'll recite that again. И мы прочитаем это Krishna is снова. present everywhere, even in our hearts. И Кришна присутствует везде, даже в наших сердцах. But we cannot know him, you could say find him, unless we follow in the footsteps of great souls who know how to find Krishna, just like those cows who follow the scent of Krishna and Balaram's bodies until finally reaching Krishna and Balaram's hideout. That's how the boys found the cows. They followed the cows. That's how the boys found Krishna. They followed the cows. So we have to follow in the footsteps of great devotees in order to achieve Krishna. Но мы не можем увидеть Кришну в своем сердце, если только мы не следуем по стопам великих душ, которые знают, как найти Кришну, подобно этим коровам, которые следовали за ароматом тела Кришны и Баларама, и таким образом нашли то, где они прячутся. Это наставление для всех нас, что для того, чтобы обрести Кришну, мы должны следовать по стопам великих махаджан. And when I read that, I remembered that famous verse from Mahabharata. И когда я прочитала это, я вспомнила знаменитый стих из Махабхараты. Dhamasya tattvam nihitam goyam mahajano yena kata sapanta. The real secret, the solid truth,
of religious principles is hidden and concealed in the hearts of unadulterated, self-realized persons, saints, just as treasure is hidden in a mysterious cave. Consequently, all the Shastras confirm one should accept whatever progressive path that the Mahajans advocate and follow in their footsteps. Very eloquent translation of that verse. Подобно тому, как великое сокровище спрятано в таинственной пещере, настоящий секрет истины религиозных принципов спрятана и сохранена в чистых сердцах реализованных личностей и святых. Таким образом, Священное Писание подтверждает, что мы должны следовать по пути прогресса, который показали нам Махаджаны. So what Mahajan are we following to find Krishna? А каким Махаджанам следуем мы для того, чтобы найти Кришну? Srila Prabhupada ki! So presently, there's it's said there's 1,000 cows here in the Biharavan forest. И говорится, что в Бихарване сейчас находится около 1000 коров. I hope we can meet some of them and pet them and embrace them and И будем надеяться, что мы сможем встретиться с некоторыми из них, обнять, поцеловать, пообщаться. Prabhupada once said that the cows in the material world are cousins of the cows in the spiritual world. И Шрила Прабхупада говорит, что коровы здесь, в материальном мире, они являются кузенами или двоюродными братьями тех коров, которые были с Кришной. And some of you may remember, if you listen to our classes on Vrindavan, that we mentioned once that Vishwanath Chakravarti Thakur writes that the cows in the spiritual world are like Chintamani jewels that fulfill any desire. Their mooing is the most beautiful poetry. Those happy cows are like a pleasant summer. They always lift their ears when they hear Krishna's flute. They wander the earth in Gokula's pastimes. They resemble the bubbles of the milk ocean, as well as the chuckles of Lord Shiva, and they are the infant children of the moonlight. That's very elegant and very deep poetry. И это очень возвышенная поэзия. Наверняка вы помните, я говорил эту цитату в лекциях про Вриндавана, это цитата Вишванатха Чакраварти Тхакура. Он пишет, описывая коров в духовном мире, что они подобны украшениям Чинтамани, которые исполняют все желания, а также их мычание подобно прекрасной поэзии. Эти счастливые коровы являются радостью лета. Они постоянно поднимают вверх уши для того, чтобы услышать флейту Кришну. Они бродят по земле Гакулы, а также они представляют собой пузырьки в океане молока. Это смех Господа Шивы, а также это юный ребенок света луны. Whoa, I said all that. Does this sound better in English or Russian? We try again. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, this is for Charama because he likes this. The cows in the spiritual world are like Chintamani jewels that fulfill any desire. Their mooing is the most beautiful poetry. Those happy cows are like pleasant summer. They always lift their ears when they hear Krishna's flute. They wander the earth in Gokula's pastimes. They resemble the bubbles of the milk ocean, as well as the chuckles of Lord Shiva, and they are the infant children of the moonlight. И коровы в духовном мире напоминают собой драгоценности Чинтамани, которые исполняют все желания. Также звук их мычания напоминает прекрасную поэзию. Счастливые коровы — это подобное счастье этого лета, а также они поднимают свои уши для того, чтобы услышать флейту Кришны. Они бродят по земле в играх Гакулы. Они являются пузырьками на молочном океане, подобно смеху Шивы, а также они являются младенцами лунного света. Wow. So our Krishna, sometimes Prabhupada, a few times I heard him say our Krishna was actually born into a family of cowherd men and cowherd women. И как Шрила Прабхупада описывает, он иногда произносит такую фразу, что наш Кришна, и вот наш Кришна, он родился в семье пастухов. And as we've mentioned numerous times in our lectures, Nanda Maharaj had 900,000 cows. И мы несколько раз об этом в лекциях говорили, что Нанда Махарадж, у него 900 тысяч коров. Therefore he was called Nanda Maharaj, like a king. И поэтому к нему обращались как Нанда Махарадж, это царь. King is fabulously wealthy.
И описание царя, он всегда очень богат. But in Vedic culture, wealth was not measured by money, but by land and cows. Но в ведические времена богатство, оно рассчитывалось не в деньгах, а в количестве земли и количестве коров. Now, all these cows were various sizes, various colors. They had different forms. И эти коровы, они были разные по своему размеру, своей форме, своему цвету. So I was reading some cows had the face like a mridanga. И у некоторых коров, у них были лица подобно вриданге. Some cows were striped, some were polka dot. No, I don't know. И некоторые коровы были в полосочку, а другие такие в пятнышки, в яблочко. And they had horns in different shapes and different sizes. А также рога у них были разной формы и разного размера. But the Acharya stressed that despite their many differences, Krishna loved them equally. Но, несмотря на их различия, как описывают великие ачарьи, Кришна их всех любил одинаково. However big and small we are, the color of our skin, what language, if we're devotees, Krishna loves us equally. And this is the peace formula for the world. И неважно, какие мы большие, маленькие, на каком языке мы говорим, Кришна всех преданных любит одинаково. На самом деле это и есть вся формула мира. Now Krishna loves all the cows, И Кришна любит всех коров. the ones in the spiritual world and their cousins also in this world. Therefore, the greatest sin is to kill the cows. И он любит очень коров, которые на Галоке Вриндавана, а также всех их родственников, которые представлены здесь, в Гакуле. Stated one who kills a cow takes birth as many times as there are hairs on the body of that cow and is killed in the same way. И говорится, что это огромный грех убивать коров. И если вы убили корову, то вы вынуждены рождаться столько раз, сколько есть волосков на теле этой коровы, и также снова и снова погибать. But we won't go in that direction now. Но мы об этом сейчас не будем говорить. Krishna himself has a pet bull, И у Кришны у самого есть свой домашний бык. Padmaganda. Его зовут Падмаганда. He's described as very handsome. И говорится, что он очень красив. That's what it says. He's very handsome. И так и написано, что очень And he has привлекателен. very large gold-plated horns И у него огромные, покрытые золотом рога, that are studded with rubies and diamonds and sapphires and pearls. и которые украшены сапфирами, рубинами, жемчугом. But his hooves are only covered in sapphires, blue sapphires. А его копыта, они украшены только голубыми сапфирами. And his neck is always garlanded with flowers, because in the spiritual world the flowers never wilt. They stay fresh forever. А его шею всегда украшает гирлянда из цветов. И в духовном мире эта гирлянда никогда не вянет. And as we know, Krishna actually considers the cows and bulls of Vrindavan like his mothers and fathers. И говорится, что Кришна относится к коровам и быкам Вриндавана как к своей маме и папе. I was reading that after Krishna gets up in the morning and he's bathed by Mother Yasoda, and then Radharani cooks at Varshan and brings the breakfast over, and all boys have a good time taking breakfast. Then Krishna goes to the Goshala to greet the cows. И после того, как Кришна просыпается, его помогает ему собраться мама Яшода. После этого Радхарани на Варшане готовят завтрак, они приносят, все завтракают, мальчики-пастушки приходят, и после этого он идет, Кришна, к своим коровам, чтобы As he поздороваться. enters the Goshala, he says, "Oh, mother, have you rested well? Oh, father, are you happy?" This is Braj culture. И, приходя в Гошалу, обращаясь к корове, он говорит: «О, мама, хорошо ли ты выспалась?» Обращаясь к быку, говорит: «О, папа, счастлив ли ты сегодня?» Вот Oh, такой этикет. mother, have you rested well? Papa, are you happy? И вот так вот: «Папа, ты счастлив? Все хорошо, мама, ты выспалась?» And as he goes through the Goshala, getting ready to take all the cows to the forest, he calls each of them by their names. 900,000 names. Krishna, hey Ganga, hey Godavari, hey Kalindi, let's go. И когда он приходит в Гошалу, он всех своих 900 тысяч коров, только представьте, помнит по именам и зовет их. And the cows, it's described, they joyfully moo back. What's a joyful moo? Moo! 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 Let's go to the pasturing ground. И есть описание, что коровы в ответ очень радостно мычат. Можно представить, как это радостно мычат и соглашаться, что да, пойдем быстрее на пастбище. Then it's described, they smell Krishna's fragrance and drink his beauty through their eyes.
И есть описание, что они вдыхают аромат Кришны, а также упиваются его красотой с помощью своих глаз. In a spiritual body, we hear that the senses are interchangeable. Like Krishna, you offer him some food in the altar, he can eat it through his eyes. И мы знаем, что в духовном мире чувства выполняют любые роли, поэтому мы знаем, что когда мы предлагаем просад, Кришна, посмотрев на него, вкушает. So we'll also one day have spiritual bodies, not like Krishna's. He's very great, we're very small, but we can understand how these cows can smell Krishna's fragrance and drink his beauty through their eyes. И у нас тоже... У нас тоже будут духовные тела, не такие, как у Кришны, потому что он великий, мы маленькие, мы не забываем про это. Но таким образом есть описание того, что они вдыхали аромат Кришны и упивались через глаза его красотой, пили его красоту глазами. And one acharya writes that at that point Krishna caresses each of the cows with his arms, showing the type of love only a son can have for his mother. И Ачарья описывает, что в тот момент Кришна обнимает каждую корову своими руками, таким образом, подобно он обнимает так, как только сын обнимает маму. And in reciprocation, the cows lick him with greater affection than they have for their own calves. А в ответ на это в ответ на это корова облизывает Кришну, подобно тому, как она облизывала бы своего теленка. So then it comes time to milk the cows. А потом приходит время доить коров. But there's so many cows, so Krishna just takes a few cows. He places the milk bucket between his knees, and he sits down. And cows go, oh. И тогда Кришна берет ведро, в которое он собирается доить корову, ставит его между своих ног и начинает потихонечку ее доить, а корова мычит от удовольствия. And then his friends, they attempt to milk the rest of the cows. А его друзья стараются подоить оставшихся коров. But Shastra says, actually no one needs to milk those cows, because as soon as they gaze upon Krishna's face, milk automatically drips from their udders out of love. На самом деле нет необходимости даже их доить, потому что когда коровы созерцают Кришну, они переполняются такой любовью, что молоко струится из их вымени совершенно свободно. In the early days of the movement, I read one newspaper report. A reporter had visited one of our farm communities, and he wrote in there, he said, on the Hare Krishna farm, the cows give more milk than all the other farms, and the Hare Krishna devotees say, because the cows are loved, therefore they give more milk. He said, I think this must be true. He wrote that. И один корреспондент, он в свое время приехал на ферму преданных и таким наблюдением после этого статью написал, что на фермах Кришны коровы дают больше молока, чем на обычных фермах, и преданные объясняют это тем, что этих коров по-настоящему любят, поэтому они в ответ дают больше молока. So love is in the details. И любовь, она в деталях. So in the process of milking Krishna, first he worships Mother Earth, offers his respect to Bhumi. И перед тем, как доить коров, Кришна поклоняется земле. Then he moistens his fingers and he gets a few squirts of milk. И потом он смачивает молоком свои пальцы, а после этого начинает доить. And as Krishna milks the cows, the milk goes into those buckets and it makes a sound like sana sana gumpsha gumpsha. I'm just quoting scripture. И в духовных писаниях написано... Shana, like that, right? I think I moved better than I did. Что это молоко издает такие звуки, как шана-шана, гамша-гамша. And then one acharya says, at that moment Krishna sees his reflection in the face of the bucket. And he says, Krishna's face resembles the moon rising from the milk ocean. И Ачарья описывает, что в этот момент Кришна в этом молоке... It's a good tattoo. Good tattoo. В ведре Krishna's молока... face resembles the moon rising from the milk ocean. You can have tattoos. Words or the picture? No, you do. Okay, do both. И когда он доит корову, в этот момент он заглядывает в ведро с молоком и видит там отражение своего лица. Это говорится, что это подобно восходящей луне в океане молока. Это хорошая идея для татуировки, для Читратмы Прабhu. Now, whenever Vrindavaneshwari, Srimati Radharani,
the news spreads, right? In the spiritual world, good news spreads faster than bad news. Of course, there's no bad news, but И в духовном мире там все новости распространяются хорошие быстрее. На самом деле плохих там и нет особо. so everyone said, "What's Krishna doing now? What's he doing now? What's he doing now?" Like that. So when Radharani, who's in Varshani, hears that Krishna is milking the cows, it's described she goes to a watchtower at Pavana Sarovara and gazes at him with loving eyes. И как только слухи о том, что Кришна сел доить коров, достигают Шримати Радхарани, то она тут же уходит на Павана Саровару, на свою любимую секретную башню, для того, чтобы посматривать оттуда на то, как Кришна это делает. So one day, one of the cowherd boys, she saw Radharani at Pavana Sarovar, like gazing from a watchtower, Krishna milking cows. So that cowherd boy, he went to Krishna and said that Radharani was spying on him. И однажды один из мальчиков-пастушков увидел такую картину, что Шримати Радхарани подглядывает за Кришной во время того, как он доит коровы с башни на Павана Саровара, о чем он непременно доложил Кришне. So the boy said, are you disturbed? Krishna said no. And he snuck away to meet Radharani at Pavana Sarovar and hurried back to continue milking the cows. И мальчик его поинтересовался, заботливо тебе это мешает, надо с этим разобраться. Кришна сказал, нет, нет, все хорошо. И тут же убежал с дойки коровы, быстро встретился с Шримати Радхарани и незаметно вернулся. Now in the morning after milking, Krishna and his friends, they take the cows out to pasture. И утром после дойки они отправляются на поле пасти коров. And anticipating that the Lord's going to leave for the day, all the residents of Vrindavan, they follow Krishna and the boys to the very edge of the town, but they don't go further. И прекрасно понимая, что сейчас Кришна и Баларама идут пасти коров, все жители Вриндавана провожают их до начала этих пастбищ, но не покидают пределы города. They stop because the mood of associating with Krishna from that point on is just reserved for the cowherd boys. Они не идут дальше, потому что настроение, в котором общаются мальчики-пастушки, предназначено только для них. Оно не предназначено для жителей города. Rasa basa means when the different moods collide or mix, it's not good. So Nanda, Yashoda, the elder gopis, they associate with Krishna in Nandagram, the boys in the fields, the girls in the rasa dance. So there's no mixture, these pastimes are. So everyone stops. Then they start crying because Krishna's going to be gone until the evening. И что бы ни происходило раса-абхаса, это смешение вкусов, то эти вкусы, они раздельны. Есть настроение мамы Яшоды и старших пастухов, они общаются с Кришной на территории Нандаграма, мальчики-пастушки, они общаются на полях, и Кришна секретно встречается с гопи. И они не могут не пересекать эти пределы, поэтому, дойдя до границы города Нандаграма, все пастухи старшие и гопи начинают плакать от разлуки с Кришной. It's not so bad. He'll be back in the evening. You know, my dad goes to work. He comes back in the И evening. что такого плохого? Папа всегда уходит, например, куда-то на работу и потом возвращается. Он же вечером придет обратно домой. But for those who are fully surrendered to Krishna, fully in love with Krishna, even a second's distance separation is like a millennium. It means like 1,000 years. Но для того, кто полностью предан Кришне, то даже какое-то мгновение разлуки с ним кажется миллионом столетий. Now, while herding the cows, it's described sometimes Krishna runs in between them. Oh, he's running here and there and playing with them. И порой, когда Кришна пасет коров, он также бегает между ними и играется. And when the cows get tired or Krishna gets tired, they lay down next to each other. И когда Кришна устал, коровы устали, они вместе ложатся и отдыхают. And the acharyas say to purify himself, quote unquote, Krishna enjoys smearing his divine limbs with the dust raised by the cow's hooves. И ачарьи, они описывают, что для того, чтобы якобы очистить себя, Кришна любит и мочать свое тело пылью со стоп коров. So these are details, but I'm just sharing them with you. This is the nectar. И это и есть нектар, это небольшие детали, которые я вам сейчас рассказываю. And it's important that we hear these things and we remember these things and we dwell on these pastimes and the details of this past. This is how our mind is meant to be engaged. Это то, It's called Shmaranam. Shravanam Kirtanam brings natural Shmaranam.
И Шраванам, Киртанам дает нам возможность смаранам. Смаранам — это то, куда погружается наш ум. Поэтому я даю вам все эти детали, чтобы вы смогли погрузиться в медитацию на них. It comes naturally as when you love someone, you don't have to force yourself to think about them. It's natural. That mood is meant to be there in Krishna consciousness. И если вы кого-то любите, то вас не надо заставлять. Естественным образом вы будете про него думать и вспоминать. И это то самое состояние, которое нам необходимо развить в сознании Кришны. To the point you may just even dream these type of things. It happens. И в какой-то момент вы начнете видеть сны об этом. Some years ago, I met one young girl. She was 7 or 8 in Vrindavan. She's the devotee of a ISKCON Grihastha couple. И не так давно я встретил девочку, ей было 7-8 лет, она из семьи преданных во Вриндаване. And I was talking to her and her friends. I said, "So, do you kids ever, dream of Krishna?" И разговаривая с ней, я спросила, а у вас у детей у кого-то есть сны про Кришну? And one boy said, "Yeah, I had a dream the other night, and I got really scared because Agasura was there, and I woke up crying." И один мальчик сказал, что да, мне снилось, там Агасура был, и я проснулся от слез, мне очень было страшно. And Krishna. And one little girl, she said, "I only dream of Radha." И одна девочка, я всех спросила, подняла руку и сказала, что а у меня был сон про Радху. How old are you? 7. И когда я спросил, сколько тебе лет, она так прошепелявила 7. So I said, what do you dream? И о чем же был твой Like the сон? demons are coming and the gopis are running. Что там демоны приходили, гопи убегали. That's for the boys. И она сказала, что нет, это для мальчишек. She said, I dreamed that I'm making flower garlands, which I hand to my elder gopi, who gives it to Lalita, who gives it to Radha. I said, you dream that? Yeah, many times. All right. Hare Krishna. И она поделилась своим сном, она сказала, что мне снилось, как я доделала гирлянду, передала подружке постарше, та передала Лалите, а Лалита уже одела гирлянду Радхарани. И я сказала, да, вот такие у тебя сны. Она говорит, да, постоянно такое вижу. So I said, wow, I'd like to serve Radha like that. И тогда я сказала, о, мне тоже бы хотелось так Радхарани послужить. She said, you can't. А она так пальцем погрозила, сказала, вам нельзя. I said, why? Почему? Because you're male. Потому что вы мужчина. Okay, kid, Hare Krishna. Like, who's your mom and dad? Я подумала, что ну все, Харе Кришна, кто же твои родители? But you see, the children are raised in that atmosphere, so it's contagious. Но я подумала о том, что дети, они вырастают в этой атмосфере, и на самом деле она их пропитывает. So all this cow information is important. И вся эта информация про коров, она очень важна. If only because Raghunath Das Goswami advises us to remember Krishna's transcendental cows in order to invoke their blessing and their protection. The cows can also protect us. И поэтому Рагунат Дас Госвами, он говорит, что очень важно помнить про коров, потому что памятование о них, оно дает нам определенное благословение, и также это является защитой. He writes as follows. Он пишет следующим образом. The hooves of Sri Krishna's Rabi cows are decorated with sapphires. Their horns are plated with gold and set with jewels, and their white cheeks have crippled the pride of the snow-capped mountain peaks. I pray these Surabi cows may protect us all. Sri Raghunath Das Goswami ki. И Рагунат Дас Госвами, он пишет, что копыты коров Сурабхи, которые принадлежат Шри Кришне, украшены сапфирами. Их рога, они украшены золотом, а также россыпью драгоценных камней. Их белые щеки затмевают гордость снежных гор. Таким образом, я молюсь Сурабхе, которая защитит нас всех. Now, for those of you one day may be cowherd boys, I'll tell another little pastime here. А для тех из вас, кто когда-нибудь будет все-таки мальчиком-пастушком, я расскажу вам еще одну историю. There's a forest in Vrindavan called Chandanvan. И во Вриндаване есть лес, который называется Чанданван. And it's full of sweet-smelling sandalwood trees. И он полон сладких деревьев сандала. And it has a beautiful lake and open pastures with sweet grasses.
just suitable for grazing cows. И там прекрасные поля, сочные травы, пригодные для того, чтобы пасти коров. That lake is called Lotan Kunda. И там есть кунда, озеро, которое называется Лотан-кунда. So one day Krishna and his friends, they took the cows to that forest, and feeling the heat of the sun, the cows began to playfully roll, it's called lol, in the cool sand of that forest. И они пришли туда, было уже достаточно жарко, и все немного устали, и поэтому коровы стали кататься в холодном песке. You know, the cows are rolling. You know, sometimes animals, you see in India, it's hot, the dogs will sit in some sand or lands. So the cows, they were rolling in this cool sand. The boys were watching them. The boys said, that looks like fun. So the boys jumped in, and they started rolling in the cool sands along with the cows. Isn't that cool? И коровы стали кататься по этому холодному песку. Мальчики-пастушки замерли, увидели, подумали, что о, как здорово, видно, что радостно и весело, и поэтому с удовольствием присоединились. Roll, they say lol in Sanskrit. They're rolling in the cool И на sand. санскрите есть такое лол. Да, лол — это крутиться, купаться в And песке. while the boys were rolling, they were mooing like the cows. И в тот момент, пока мальчики кувыркались в этом песке, они еще и мычали. And the cows were mooing back. А коровы мычали им в ответ. And they understood each other. И они прекрасно понимали друг друга. So the Acharyas say, from this we can understand that the bond between the cows of Vrindavan and the cowherd boys is simply one of love. И тогда ачарьи говорят, что таким образом можно было понять, что связь между мальчиками-пастушками и коровами — это чистая любовь. The Acharyas say the cows are the Brajavasis' very means of sustenance, and the cowherd people treat them as family members. И бриджабаси, они привыкли относиться к коровам как к части своей семьи, потому что корова полностью их поддерживает, их существование. And here's a good one for Charatma. All the cowherd boys show their cows the same affectionate respect as they show their mothers. И мальчики-пастушки, они по отношению к своим коровам выказывали столько же любви и уважения, сколько они испытывали к своим матерям. So on that particular day, the cowherd boys were rolling, lol, in the sand with their cows. They looked especially dusty when they returned home in the evening. И в тот день, когда мальчики-пастушки валялись в пыли вместе со своими коровами, конечно же, они все были перепачканы пылью и были очень-очень грязные. So when their parents asked, you know, why do you look such a mess? The boys just laughed, saying, we rolled, lol, in the sand with the cows at Lotan Kund, mama. И тогда они с гордостью сказали, что мама, мы там кувыркались, это как на санскрите лол, да, то есть и это было на Лота-кунде. Now another time, as the cows again were grazing in the pasture, the boys were busy with, you know, the games like leapfrog, hide and seek, throwing bale fruits like balls, like that, right? И во что обычно мальчики-пастушки играют на этих пастбищах? Они играют, прыгают через друг друга, подобно лягушкам, играют в прятки, а также кидаются фруктами Беля друг друга, как мечом. So previously we heard that Krishna and Balaram left. In this particular occasion, the cows wandered off И in search of fresh grass, and suddenly Krishna like, where are the cows? мы говорили Reverse pastime. да, о том, что Кришна и Баларам до этого спрятались и ушли, а в этой игре здесь они заигрались и не увидели, как ушли коровы. И вдруг они очнулись и смотрят, коров нигде нет. So unfortunately, those cows had wandered into a deep, swampy forest full of all types of weeds and bushes. They couldn't find their way out. И, к сожалению, коровы ушли так далеко, что они заблудились и попали в какое-то болотистое место, которое полно колючек и кустов. So the boys, they were playing, and like, where's our cows? И вдруг мальчики ужаснулись и подумали, о-о, а где же наши коровы? And they immediately concluded that Kamsa's demons were responsible for the disappearance of the cows. It's like a reverse pastime. И они были уверены, что наверняка какой-то демон их украл, и таким образом это та же история, но наоборот. So now the boys are searching for the cows all over the forest. И теперь уже мальчики-пастушки, они ищут своих коров They везде в лесу, came across their hoof prints. и они ищут по следам коров, они идут за ними, It's going here and there and everywhere. They still couldn't find them. и следы петляют, они нигде не могут их найти, ни тут, So ни там. Krishna walked ahead and he climbed up a cliff,
And from the cliff he could see the cows. И тогда Кришна, он забрался на возвышенность, и именно оттуда он мог увидеть уже коров. So it's described he wears a yellow clothes and a yellow sash. He started waving his yellow sash like this, calling out to the cows, "Here I am, don't worry, everything's okay." And from that, the cows started happily mooing. И есть описание, что Кришна, он... First, he heard unhappy mooing. When he did it like this, he heard happy mooing. И когда он забрался, увидел, коровы очень жалобно мычали, они были расстроены, но забравшись на возвышение, он снял с себя свой пояс желтый, стал им размахивать, привлекать внимание, звать их. Таким образом, коровы его увидели и начали очень радостно мычать. So to reassure them, he called out the name of each and every cow. Like someone calls your name, it's, hey you, but they say, hey, Radha Dasi, Krishna Dasi, it means more to you. So Krishna called out to each individual cow. His voice was saturated with affection. And the cows replied by calling out the Lord's name with love. Krishna! That's what it says. They called out the name of the Lord with love. Krishna! That's a tough one. Maybe some speculation there. И в тот момент Кришна, он захотел каждую корову назвать по имени, потому что нам всем нравится личное обращение, когда не «Эй ты», а именно «Рада Даси» или «Кришна Дас». Поэтому Кришна, есть описание, что он с огромной любовью обратился по имени каждой из коров, и, услышав свое имя, эти коровы в ответ начали радостно мычать. So Krishna indicated the cowherd boys where the cows were in this swampy area. И они не только мычали, они в ответ начали произносить имена Кришны. И таким образом Кришна мальчикам-пастушкам показал, где коровы. They went to rescue them. И они пошли их спасать. But the plot thickens. Но сгущается. Purnamasi arranges these things. Oh no, what's going to happen is Krishna. No, it'll be okay, but to get there, a lot of turbulence in the heart, a lot of bhakti. И Пурнамаси, она в этот раз постаралась, поэтому все в напряжении, что же будет. Конечно же, в итоге будет все хорошо, но для того, чтобы дойти до хорошо, сначала будет сложно. It's described just at that moment, a demoniac servant of Kamsa who had witnessed Pralambasura's death took the opportunity to avenge his friend Pralambasura's death. И в этот момент демонический друг Праламбасура, который видел, как тот погиб, это был спутник Камса, он решил отомстить. While the boys were reassuring their cows with loving embraces, this demoniac servant of Kamsa, he invoked a ring of fire в тот момент, когда around the boys and the cows. пастушки уже обнимали этих коров, чтобы их успокоить и забрать с собой, в этот же самый момент демонический слуга Камсы, он создал огонь вокруг этих мальчиков. And it's described within moments the flames started shooting up into the sky, showering sparks everywhere. И пламя этого огня, подобно ветру, разлетелось в округе, и искры затмили все вокруг них. And with that, all the boys huddled together in fear, while the Kara boys surrounded Krishna to protect them. И все мальчики-пастушки сгруппировались, они поставили в центр коров, и все прижались, чтобы защитить Кришну. Krishna is the supreme protector, but the mood of Braj is different. So all the boys, they held hands around. Don't worry, Krishna, you won't burn in this fire. We'll protect you. И Кришна верховный защитник, но настроение Браджа, оно совсем другое, поэтому мальчики-пастушки взялись за руки и были готовы сражаться для того, чтобы защитить Кришну. И говорили: Кришна, не бойся, мы не дадим, чтобы ты сгорел. Then the flames were getting closer, and they realized, what can we do? These flames are so big. We're just little guys. We're going to burn up. Но пламя разрасталось, оно уже подступало гораздо ближе к ним, и они стали думать: Боже, мы же такие маленькие, что же мы можем сделать, как же нам быть? So it's so sweet. The boys called out to Krishna. Like, we're also in distress. We're in this fire of material existence that's sometimes described, burning. So they, in this dangerous moment, with one voice, they called out to Krishna. И в этот момент это хорошее наставление для всех нас, потому что когда мы находимся в пламени материальных проблем, мы должны также одним голосом взывать к Кришне. It's also mentioned they called out to Balaram. И также говорится, что они обращаясь к Балараме. Krishna Krishna Mahavira Hey Raman Moga Vikrama Dvagnina Dhaya Manam Papanamams Tatam Artha. Oh Krishna!
"O Krishna, most powerful one! O Rama, you whose prowess never fails! Please save your devotees who are about to be burned by this forest fire and have come to take shelter of you." И они взмолились: Krishna, Krishna, Mahavira! You can also say, Krishna, Krishna, Mahavira! И они Here he comes. обратились: «О Кришна, Кришна, ты самый сильный, о Рама, You thought it was true. которого невозможно победить. Пожалуйста, спаси своих преданных, потому что сейчас мы сгорим в этом лесном огне. Мы пришли к тебе и приняли прибежище у тебя». So now in an angry mood, Krishna thought, upon seeing this fire, my friends who are dearer to me than my own life are frightened. Therefore, I shall devour this fire. That's swallowing. He swallowed the fire. И в этот момент Кришна, он очень разозлился и подумал, что этот огонь, он напугал моих мальчиков-пастушков, и поэтому мне нужно его сейчас же проглотить. Actually, he didn't swallow it. На самом деле он не проглотил его сразу же. He just opened his mouth, getting ready to swallow it. Он уже открыл рот и был готов его проглотить. Then he thought, И подумал: the boys should not see me swallow the fire. мальчики не должны увидеть тот момент, как я проглочу этот огонь. If they do, the shock may be so great that some of them may die on the spot. И потому что если вдруг они увидят, как я глотаю огонь, они будут в таком шоке, что кто-то может прям умереть. What's more, my mother once chastised me for eating a little dirt. А что уж говорить о том, что мама меня вообще отругала за то, что я немного глины съел. When the boys tell her what they've seen, I've swallowed fire, surely my mommy will be angry at me. Better no one sees what I'm about to do. А когда они увидят, как я глотаю пламя, и потом еще, не дай Боже, расскажут моей маме, мама меня так отругает, поэтому никому нельзя видеть о том, как я проглочу этот огонь. So then Krishna said, all you boys close your eyes. И тогда Кришна сказал: все мальчики-пастушки, Don't be закройте afraid. глаза, не бойтесь. I have a special plan to protect У you. меня план, я всех буду защищать. But the boys hesitated. И мальчики, они сомневались. One boy said, we shouldn't hesitate, friends. Krishna is a master in chanting mantras. Let's just close our eyes. А другой мальчик сказал: нам не стоит сомневаться, потому что на самом деле Кришна — это мастер по воспеванию мантры, поэтому он нас сейчас защитит. And as soon as the boys closed their eyes, Krishna opened his mouth and swallowed the forest fire. И как только мальчики-пастушки закрыли свои глаза, Кришна тут же проглотил лесной пожар. And what's more, it's described, he restored the forest to its the thing was burned, with all its trees and animals to its previous state. Bhagavan Sri Krishna ke! А дальше он просто быстро восстановил весь этот лес в том первозданном виде, в котором он был до пожара. But he said, don't open your eyes yet. И он скомандовал: пока глаза не открывать. So he took the boys out of that dangerous part of the forest to a safe place. И он перенес всех мальчиков-пастушков вместе с коровами в безопасное пространство. Then he said to the boys, my friends, you can open your eyes now. And when the boys opened their eyes, they said, Krishna, what happened? Were we dreaming? Was there a forest fire? How did we get here? И он скомандовал: теперь можете открывать. Когда они открыли глаза, они ничего не могли понять. Они говорили: Кришна, а что произошло? Нам что, это все приснилось? А вообще пожар был? А где мы находимся? And they're all scratching their heads like, what's going on? И они так почесывали свои головы и недоумевали. So at that point, the demigods started showering flowers А on them. полубоги стали осыпать их цветами And they started chanting prayers. и стали воспевать молитвы. And the boys, they see all these demigods, they looked at Krishna and thought, wow, maybe Krishna's also a demigod. И они увидели это и подумали, что ого, полубоги собрались, поклоняются Кришне. Наверное, он тоже полубог. Otherwise, how did this happen? Krishna must be, all the demigods are here. Maybe he's a demigod, Krishna. Ничего себе, что происходит. Уже полубоги пришли, и все на Кришну нашего смотрят. Наверное, он тоже Then they all полубог. took their arms like this. Они сложили для важности вот так руки. And Krishna's a demigod and we're his friends. Ну, если Кришна полубог, а мы его друзья, We're actually on the same level as Krishna, right? значит, мы на том же уровне, что и он. So if he's a demigod, we must be demigods too. Woohoo! И если он полубог, то наверняка мы тоже полубоги. Ура! So the acharyas say this realization filled them with boundless bliss. И Ачарья описывает, что такая реализация полностью погрузила их в экстаз. Now what about the cows? This is the boys. Krishna saved the cows.
А что же там о коровах? Потому что Кришна, он спас не только мальчиков-пастушков, но и коров. So it's described, overwhelmed with love and affection for Krishna, the cows came forward and they licked Krishna's body as he caressed their heads and rubbed their ears with his soft hands. You know, cows like to be scratched behind me. The cows, moo! И есть описание, что коровы, конечно же, подошли к Кришне, они стали его облизывать в благодарность за свое спасение, а Кришна стал своими мягкими руками гладить их за ушами. Они очень это любят, они стали с удовольствием мычать. So by this time, it was time to go home. So Subal, he twirled his stick in the air and called out, "Time to go home, boys!" И тогда Субала поднял свой посох вверх, покрутил и сказал: мальчики, теперь время идти домой. So all the boys cheered, they blew their buffalo horns, and they moved on. And what were they singing? The names of their cows. Hey Kali! Hey Diwali! Hey Rangi! Hey Hamsi! Let's go home! Okay. И в тот момент мальчики-пастушки затрубили в свои рожки, они все были переполнены радостью и произносили имена своих коров. And the acharyas say, that herd of cows then moved like a rolling wave breaking onto the ocean shore. The white cows were its white caps, the other cows of many colors, its body, their mooing, its roaring, and the excited cows' boys, its aquatics. И тогда есть такое описание Ачарьи, они пишут, что эти коровы, они двигались все вместе, таким образом они напоминали волну, которая разбивается об океанский берег. И белые коровы, они представляли собой как пену на океане, а другого цвета коровы, они просто добавляли цвет этой воде. Они все вместе мычали, и это раздавалось как такое эхо от океана. А все мальчики-пастушки, они были подобны жителям океана, как рыбки. Now we've been with the cows and the cowherd boys since early morning. I mean, we're talking like this, so this is our consciousness that. Got up in the morning, and then they went out to the cows, and they had all these pastimes, and now the final part of the class, it's almost over, they're going home. И мы сегодня целый день провели с мальчиками-пастушками и памятованием о них, о том, как они просыпаются, что они делают, а сейчас та часть, когда они возвращаются домой. So the boys now had such a wonderful time with Krishna. Boom, boom, boom. They're beating their drums, blowing on their instruments, clapping their hands and saying, "Hi, hi, hi, hi." I don't know what it means, but that's what they were singing. И в тот момент мальчики-пастушки хлопают в ладоши, они играют на своих рожках, на разных инструментах, радуются, кричат и кричат «Хай, хай». Не знаю, что это значит, но так они кричат. Hi, hi. Хай, хай. That's like hi. So it said these sounds, the drums, the instruments, and the clapping of the hands, and hi, hi. These sounds mixed with the natural reverberations of the forest to provide a symphonic background for Krishna's flute and created auspicious vibrations that drew the demigods back from heaven to Braj. И есть описание, что все эти звуки, которые смешивались, и таким образом эти естественные вибрации леса являли собой как дополнительную музыку на фоне звуков флейты Кришны. Таким образом, эти благоприятные вибрации заставляли полубогов прийти, вернуться назад из рая во Врадж. So the demigods said, what's happening? There's something down there in Vrindavan forest. Let's go see. But the acharyas say, the demigods, despite the strength of their mystic powers, could only see swirling dust. И полубоги, они, слыша этот звук, очень сильно привлеклись и хотели увидеть, что же там происходит во Врадже. Но на самом деле, несмотря на их силу и мистические совершенства, единственное, что они могли увидеть, это парящую пыль. They're demigods, they still have some material desires, they're mixed devotion. So they hear all this noise, they come down. They just see the dust that the Krishna and cowherd boys and the cows are making on the way back to Vrindavan. They only saw dust. И полубоги, у них They есть... didn't have the eyes to see.
У полубогов есть еще материальное желание, поэтому они привлеклись звуками, которые они слышали во Врадже, но когда они спустились сюда и заглянули, они увидели лишь клубы пыли. У них не было того духовного зрения, чтобы видеть настоящую лилу. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, thank the Lord, he appeared. He gives us a deeper understanding. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, огромная благодарность, что он явился в свое время, он дает нам глубокое понимание. Particularly about this particular pastime where demigods are coming and all the Brajavas, they just see dust. Like, what's all the noise about? И полубоги, несмотря на то, что они услышали и хотели понять, что же происходит, ничего они не увидели, кроме пыли, клубившейся вокруг. Listen to what he wrote. И послушайте, что он написал. Without devotion, how can ordinary conditioned souls, however powerful they may be, see Krishna and his pastimes? Без преданности, как обычные обусловленные души, неважно какой силой они обладают, могут увидеть лилы Кришны. Then he writes something very nice. И потом он очень интересно пишет. But when such demigods sincerely pray to Krishna and receive his mercy, they too can see the pastimes as they are. Но когда эти полубоги искренне молятся Кришне и обретают его милость, тогда они тоже могут видеть его игры. And then, in the same way, fallen conditioned souls can one day see the pastimes of Krishna in Vrindavan by the strength of Nama Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Lord Prem Dan Hari Nam Sankirtan Yagya K. Hare Krishna Maha Mantra K. Sri Nam Prabhu K. Yes. И тогда падшие обусловленные души однажды таким же образом могут увидеть эти игры благодаря силе Нама Санкиртане. In the same way, fallen conditioned souls can one day see the pastimes of Krishna in Vrindavan by the strength of Nama Sankirtan, in which Hare addresses dust-covered Krishna, and Rama addresses Balaram by his side. Vishwanath Thakur ki jai. И таким же образом падшая обусловленная душа однажды может лицезреть игры Кришны благодаря силе Нама Санкиртаны, в которой Харе образован на Кришне, который покрыт пылью, а Рама — обращение к Балараме, который находится рядом с ним. All glories to Vishwanath Chakravarti Thakur. Да. So in conclusion, because we want to go embrace the cows now, И наверняка вы хотите обнять коров, но в заключение я скажу. a prominent acharya has left us with the following hope. И ачарья оставили нас с определенной надеждой, что He says that maintaining Krishna's cows, especially worshipping and serving them in the month of Kartik, brings to the worshipper the very rare result of Govinda's loving sidelong glance. и забота о коровах, особенно поклонению, и когда мы служим им в месяц Картика, дает тому, кто им поклоняется, очень редкий результат любящего взгляда Господа Говинды. That's the final quote of the morning. Это финальная финальная цитата, Summarizes everything. которая описывает все, о чем мы говорили. One should end a concert on a high note. Ta-dun-ta-dun-dun-dun. И Here it is. любой концерт должен заканчиваться на высокой ноте. Maintaining Krishna's cows, especially worshipping and serving them in the month of Kartik, brings to the worshipper the very rare result of Govinda's loving sidelong glance. Забота о коровах Кришны, особенно поклонение, и если вы служите им в месяц Картика, дает тому, кто поклоняется, очень редкий результат. Это любящий взгляд Господа Говинды. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Вся слава Шрила Прабхупаде, тому, кто открывает нам Дхаму. Thank you very much, Hare Krishna. All aboard the cow!